Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana Shuddha. Jai Satidana. Eu entrei e não tava nem você, nem o Shuddha, e o pessoal tava cantando, né? Aí ela, como é que cadê a Carla? Que a gente era pra o Shuddha estar aqui. Aí a Cris, agora é pra cantar. A joke, Shuddha, before you come. Okay, yeah, it's always nice to joke. Yeah. Okay. I put my yeah. Good evening. Jai Satidana. Jai Jai Satidana. Jai Satchidanand, my dear. Jai Satchidanand. So good to see you all. Oh, Shuddha, your voice. My voice? What's happening to my voice? Can you not hear me? Change it a little, just a little. Okay, how about now? Yes. Now it's perfect. Yeah. 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 Everybody, like the Gnani, everybody here has got a little bit of a cough and a cold. But we're all fine. The Gnani canceled his satsang this morning. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me, Shuddha? Yeah. Yes, Carla. Yes. The Gnani canceled his satsang this morning. It means later on tonight for you. He's got a cough, or just cold and cough. Ele tá com uma tosse, pode ser que esteja gripado e cancelou. So that's how it is. Our Gnani is giving. The Gnani is giving a lot of satsang. Excellent. He was the whole of this week he was going to give satsang, but it is not meant to be so. So let's hope. Era para o Gnani dar satsangs essa semana toda, mas acabou que não era para ser, né? Yes. So on this 8th of January. Então nesse 8 de janeiro. 2020, 2020 on this side, 20 on this side, huh? 2020. De 2020 de um lado, 20 do outro. 20 or 20 on each side means no, the weight is equal on both sides. So this is the year of equanimity. Esse é o ano da equanimidade, porque o peso está igual dos dois lados, 20 de um lado, 20 do outro. Yeah, in 2019 we were always a little bit of imbalance, because there's 20 on one side, 19 on the other. But no. Em 2019 a gente estava com um pouquinho de desequilíbrio, porque era 20 de um lado e 19 do outro. Yeah, so we begin this satsang in this year of equanimity, in the year of the agnas of our Gnani Purush Dadashri, and we begin the three mantra. We begin the three mantra, and we begin the three mantra with equanimidade. Yeah. A gente começa com equanimidade, com as agnas do nosso Gnani, e vamos fazer o trimantra? Yeah, well, shall we begin the three mantra with Vanya? Vanya, do you want to turn on your video, or you want to sing without turning on your video? Vânia, você quer cantar o trimantra, ligar o vídeo ou não quer ligar o vídeo? Yeah, Jai Satidana. Jai Satidana. Happy New Year. Happy New Year. Feliz Ano Novo. Jai Satidana, Vânia. 1 minute, peraí. Eu tô, peraí. 1 second. Bota pra cá, vem pra cá. Sim, do meu coração. Jai Satidana. Pronto, vamos ver se ele faz.
Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayaram. Namo Adzayaram. Namo Loye Sava. Ezo Pancha Namukaro. Sava Pava Panashano. Mangalaram Cha Savesim. Padamam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariya. Namo Adzayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Etso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashano. Mangalaram Cha Savesim. Padamam Avai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. That was Jai beautiful. Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Foi muito bonito. Beautiful start of 2020. Belo começo of de 2020. De 2020. De 2020. Yeah, with the three mantra. Now we will start the 2020 with our Nava columns, and we'll have Gabriela Vignan. Gabriela, we'll have me, Gabriela Vignatis. Com as 9 columns, Gabriela. Gabriela Vignati. Gabriela Vignati. 9 column. 9 columns. Shuddhatma Bhagavan. So wonderful to see all these Shuddhatma Bhagavans here. É muito bom ver todos esses Shuddhatmas Bhagavan aqui. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, concede uma energia interior absoluta para não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai uma energia interior infinita para não ferir os pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ferir ou fazer que alguém fira,
nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitas por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, concede-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso livre. Conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, concede-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e sorridente em resposta. Querido Dada Bhagwan, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar, ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de saber. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, concede-me energia interior absoluta para alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Yes. Jai Satchidananda, my dear. Thank you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, obrigada, querida. Yeah. All right. So today we have the session of the flawless vision. Last time we had the session on the Siddha Stuti. So hoje nós temos a sessão na visão impecável e yes. So today we will do the 122nd session of the flawless vision. Está fazendo a 127ª sessão da visão impecável. All right. So shall we proceed? Everybody agree that we proceed with the flawless Vamos vision? continuar? Yes. Huh? Todo mundo concorda em fazermos a sessão sobre a visão impecável? Yes. Everybody wants to proceed. Yeah. Good. Então vamos em frente. Todo mundo quer continuar. Yeah. That's a good start. É bom começo. The flawless vision is right now very important, especially in view of what is happening in the world. What is happening in the world. A visão impecável é muito importante para o que está acontecendo no mundo no momento. Yeah, so the very troubled times, but
we see suffering and we see violence, but we need to be absolutely established in our flawless vision. We need to be Então, in our... nesses momentos problemáticos que a gente vê sofrimento e é que é importante que a gente fique estabilizado na visão impecável. Yeah, our intellect will show us who is at fault, you see, who started all this, you see. But there is no start. There is only the fault, and then there is the fault of the sufferer. One fault, and then the fault of the sufferer comes back. You see, the fault is então, inside. As coisas não têm começo, então tem um erro e aí tem o sofrimento tem um sofrimento respectivo. And the fault of the one who creates the fault is not visible, you see, it is not visible. We only see the visible suffering only, you see, we do not see the causation of the suffering, you see. A gente não vê o sofrimento, é o manifesto. Yeah, so not... A causa não é visível e a manifestação é. Not seeing the real culprit, our intellect blames the one who appears in front of us. Oh, he is the one, or então, they are the one. Não sendo possível ver o culpado, a gente vê aquele que tá fazendo, né? Que tá como sendo o culpado. So ours should be the prayer only, that let there be no suffering, let they attain the vision whereby they can see, they will let them get the vision that allows them permanent inner peace, not temporary inner peace, permanent inner peace, you see. Então, o que a gente pode fazer é rezar para mantermos a nossa, para que se mantenha a nossa paz interior. Isso. So all we should do is pray for inner peace, isn't it, Shuddha, what you said? Yeah, Eu confirmei com ele, é isso. Pray for their inner peace, you see. We pray. Para rezarmos para a paz interior das pessoas que estão envolvidas nesses tempos que a gente está vivendo, nesses tempos. You see, pain and hurt, and then ongoing pain and hurt, and then ongoing revenge. More pain, more ideas of revenge, and pain, and more ideas of revenge. Violence and revenge. Então, dor, aí vem a ideia de revanche, e aí vem mais dor, e ideia de revanche, violência, e é contínuo isso. Yes, let them see it, you see, let the prayer be real and effective. Let their prayer be real and effective, you see, that is what we want. E o que a gente quer é que as preces sejam reais e efetivas, né? É isso que nós queremos. Let me just mute everyone and okay. Let the prayers be real and effective, so that it becomes meaningful. Otherwise, what is, oh, I want some peace, but let them get the vision whereby they can understand how
that by hurting others, you only hurt yourself, and by helping others, you help yourself, you see. This is the Então, final. que essas pessoas, o verdade última seja de que a gente, ajudando os outros, a gente se ajuda, e a gente criando sofrimento para os outros, a gente sofre também, né? Então, essa... Yes. So, que eles tenham essa visão de que a gente ajudando os outros, a gente se ajuda. So, I will share this screen and let us go to this flawless vision part. I believe it was the fault. Então eu vou dividir a tela. And we'll find out where it is. E vamos procurar onde a gente parou na visão impecável. Sharing the screen. Preview. Share computer sound. And there we are. Seeing through the medium of the sense. Denise, let me know this is where we were. I believe there is the one, sort your own brains, and then there was seeing through the medium of the senses, and then the next heading is seeing through the medium of the self, you see. Então a gente ele está pedindo para a Denise. Okay, so we have finished. O item. Okay. So ver por intermédio dos 5 sentidos ou ver por intermédio do ser. Okay, seeing, I think we finished the medium of the self, so now we have to go forward. We have finished this one, and now when mistakes frighten you, okay? When mistakes frighten you. Então ele diz que a gente já viu a visão pelo ser, e agora é quando os erros assustam você. Okay. All right. I think it's the point. Yes. Acho que é aqui mesmo, Denise. Yes. Okay. All right. All right. When mistakes frighten you. The adversities. So I'm going to read. When the adversities that one has to face are in reality preceded by the strength to endure it. If this were not the case, people would be destroyed. This is the natural law. As adversidades que se tem que enfrentar são, na realidade, precedidas pela força para suportá-las. Se não fosse esse o caso, as pessoas seriam destruídas. Esta é uma lei natural. Yeah, no. Is vyavasthit shakti behind all of that? Is the question. And Dada. Então a pergunta é: vyavasthit shakti, a energia de vyavasthit das evidências? Yes, and the Dadashri says, that is vyavasthit in itself. It brings forth the adverse circumstances. Vyavasthit brings forth the adverse circumstances, but it also brings forth the strength for one to suffer it or to endure those circumstances. If it were not the case, there is no telling what would become of man. Therefore, there is no reason for any fear. You should just tell yourself that there is nothing in this world except I and Dada. You see, except yourself and Dada. You should be as bold as Dada, that there is no one above you. Dada is the superior of all superiors. Go on. É vyavasthit, ela mesma. Ela traz as circunstâncias adversas, mas também traz à tona a força para suportá-las. Se não fosse assim,
não haveria como dizer o que seria do homem. Portanto, não há razão para qualquer medo. Você deve apenas dizer para si mesmo que não há nada neste mundo exceto você e Dada. Você deve ser tão corajoso quanto Dada. Não há ninguém acima de você. Você é o superior de todos os superiores. No, but Dada, our mistakes still frighten us. And Dadashri says, yes. Mas Dada, nossos erros ainda nos assustam. Yes. And Dadashri says, our mistakes still frighten us. And Dadashri says, yes, they may. Until we reach the level you are at, Dada. And Dadashri says, you will be afraid of your mistakes, but you should also understand what makes you scared. You know what it is. But in reality, you are Dada, are you not? There is no difference between the two of us. In reality, we are one, are we not? Go on. Então, Dada responde, né? Sim, é possível que ainda os erros nos assustem. E aí o interlocutor, até que alcancemos o nível que você está. Aí Dadashri responde, você vai ter medo. O que te faz ter medo? Você vai saber o que é, mas na realidade você é Dada, não é? Não há diferença entre vocês dois. Na verdade, somos todos um, não somos? All right. And so Dadashri says, once my business partner came to me burdened with a few serious problems. I told him to go up on the terrace and proclaim loudly, Dada's bank is open now. 2 or 3 problems have come your way and they have been paid off. All those who want to come on up and get paid. I did have payment problems before, but now the Dada bank is open for you. If you want to come together, then come on over. He actually went up to the terrace and did that. And this worked for him. People fret unnecessarily. If a bunch of lice get into your loincloth, would it be prudent to throw it away altogether? Uma vez, meu parceiro de negócios veio até mim sobrecarregado com alguns problemas sérios. Eu disse a ele para subir até o terraço e proclamar bem alto. O banco de Dada agora está aberto. 2 ou 3 problemas chegaram e eles foram pagos. Todos aqueles que quiserem vir, venham e recebam um pagamento. Eu tinha problemas de pagamento antes, mas agora o banco Dada está aberto para você. Se todos vocês quiserem vir, venham. E ele subiu mesmo no terraço e fez isso. E isso funcionou necessariamente. Se um punhado de piolhos entrassem em sua tanga, seria prudente jogá-la inteira fora? Okay. And all right. So now we have we have this thing here in front of us, you see. These are when... Então agora nós temos isso à nossa frente. This is when very major things unfold, you see, when very serious problems arise. Adversity, when adversity arises, that is when you really need to draw from the energies of your own self, you see. When very serious difficulties arise in front of you, very serious, you see. Então, aqui,
Aqui a gente está falando de quando surgem adversidades à nossa frente, quando surgem problemas sérios para nós. É nessa hora que a gente tem que buscar essa força interior. Yeah, so this at that time you really need to come to the exact awareness of who you are, and it will happen. At that time, you don't nearly need you need to stop begging. You say, "Oh, Dada, help me." You become Dada. At that time, you say, "I am the one. I am the one." You see, there is no one above me. I'm the one. You see. Então, nesse momento, ele tem que ter consciência, ficar com a consciência correta, exata, de que não há ninguém acima de nós e que a força está dentro de nós para vivenciar essas adversidades. Yeah, at that time, absolutely. You see, at that time, when you come to that level of awareness, you will find that there is really no one except you. And you see that it's a force. The greater the force outside, the greater the force there is within. You see, the greater the force outside, the greater the force within. Your own energies come to your help tremendously. Energies of the self. You see. Então, nesses momentos de dificuldade, são para a gente saber que o tamanho daquilo que vem de fora vai encontrar a mesma proporção daquilo que vem de dentro, ou seja, a energia do ser com S maiúsculo é proporcional ao que vem de fora. Mm-hmm. At that time, you see, you need to recognize that it is the scientific circumstantial evidences. This is a very beautiful sentence what Dada says. When the way the natural law is such that whatever is going to happen in front of you, at the same time, the energies to counter that, the energies to face that also arise within you. You see, so before a sickness comes to you, the energy to kill that sickness, to rise above that sickness also arises within you. That is the natural law. Então, para a gente entender sobre essa lei natural, que quando surge uma dificuldade diante da gente, existe a mesma proporção de força interior. Essa é uma lei natural. Então, se vem uma doença, existe a força, nós temos a força para matá-la, para eliminá-la. Yes. And this therefore, you see, this when these energies arise, when these adversities arise, if you do not enter into any fear, because fear enters only when you become Carla. Oh, what will happen to me? When you move from your space, when you move into Vibhav, I am Carla, what is going to happen to me? Then you will lose the energies of yourself to counter it. At that time, you really need to come into exactly who you are, you see? Então, nesses momentos, é preciso que a gente, para que a gente vá exatamente para o lugar em que a gente veja quem a gente é, porque na medida em que, assim, que diante de uma dificuldade, eu acho que eu sou a Carla, eu vou perder energia com isso e posso sentir a dificuldade como maior do que o S maiúsculo. These energies will be there. This is
at that time, all of those energies entering into the self is not just with I am pure soul, but automatically I am pure soul, but also now the qualities of the pure soul should come in. I am infinite energy, I am infinite vision, I am infinite knowledge, I am infinite bliss. You see, this all four qualities automatically come in front of you, and that is what gives you the inner strength, the real power to face this adversity, you see, to face this adversity. Então, do ser com S maiúsculo, que é infinita energia, infinite energy, infinite vision. Infinite Could you bliss, repeat the four? Infinite bliss, infinite knowledge, conhecimento infinito, bem-aventurança infinita, energia infinita. Yes, and que infinite aí você... bliss. Gnan darshan, Gnan darshan charitra, and Gnan darshan sukh and shakti. You see, Gnan is knowledge. I'm infinite knowledge. I am infinite. Gnan é infinito conhecimento. Darshan is infinite vision. You see, infinite vision. Darshan é infinita visão. And then Shakti is infinite energy, you see. Shakti é infinita energia. And bliss is a sukh or sukh. I am anant sukh no dham chu. I am infinite bliss, you see, infinite bliss, you see. Infinite bliss. Infinita bem-aventurança. Então, diante das dificuldades, indo para esse espaço onde a gente encontra as características do ser absoluto, a gente tem a mesma proporção, a mesma energia para enfrentar a adversidade. Yeah, at that time, this so much energies come, you see, so much energies are available inside this you, but giving in to the slightest fear, what will happen? The slightest disturbance, you see, will make you weak, and you cannot afford to be weak there, you see, because it could be a very major storm, a tsunami, an earthquake, a fire, all the natural calamities or wars, or, these are very serious problems, you see, and when that happens, it is you yourself, you and Dada and no one else. This is what Dada is trying to tell us, you see. Serious adversity. Então, o que Dada está querendo dizer é que diante de certas adversidades, como uma calamidade, fogo, é importante a gente ir para dentro para entrar em contato maior, profundo possível com essas características do eu superior, do ser absoluto, para que a gente não perca a menor energia com qualquer medo, qualquer coisa, e consiga enfrentar Yeah, so this is what the essence of this particular reading is all about, you see. When you see this one here, this thing here, he says, don't you let anything slip into this thing, you see. Vyavasthit gives you the balance. Vyavasthit is not such that it is going to envelop you. It comes in a major way when serious Vyavasthit unfolds. At the same time, it gives the energy to counteract it, you see, to counteract it. Preceded by the strength, you see. Preceded by the strength to endure it, you see. Então, a essência do que está sendo falado agora é que toda dificuldade
que gera, né, alguma circunstância gera, vem com a mesma força para você enfrentá-la. Preceded by the strength to endure it, you see? This is the energy Então, of vyavasthit. quaisquer evidências, a energia de vyavasthit é sempre precedida pela força para suportar. Yeah. Except Para you, suportar. yeah, you know, when you say there is nothing in this world except you and Dada, you are entering into the cave of Shuddhatma. You are entering into the cave, you are entering into the world of the self, you see. You go into the world of the self. You say, don't go out looking what is happening there and what is happening there. First come into the stability and the stillness of the self. Then see with that vision what is in front, you see. Então, diante de alguma dificuldade séria, como essa tratada aqui nessa parte específica das palavras, é que a gente tem que ir voltar para dentro para ficar só o relativo e o Dada, o relativo e o nosso ser absoluto, e não dar atenção para as coisas que estão acontecendo, tentar entender o que está acontecendo lá fora, para que a gente reúna a força interior para vivenciar a adversidade. Dada gives an example, and in fact, in this new book, by the way, there is this this new book that has come out, Volume 3. Denise will tell you, on the 2nd of January, Dada's special day, when Dada attained Mahanirvan, when Dada left his physical body, you see, when Dada left his physical body. Então, quando o Dada deixou o corpo físico, January 2nd, you see, January 2nd. No dia 2 de janeiro, 1988, you see that. So, very special gift em came 1988. out. Volume 3, this is Volume 3, Gnani Purush, Volume 3. Beautiful. Aí veio esse presente bonito, o Gnani Purush, volume 3. 480 pages of 148 páginas. Claudia, what are you saying, Claudia? Claudia is saying. I understood 400. Oh, yes. How many pages? Okay, yes. 476 I see here, 477, 480. 467. Yeah, actual satsang may be a little less. 468. There might be, out of that you can take out, 480, yes. 480 pages. 480 páginas de satsang. Yeah. 480 pages, and but this is about the business life, the business and the worldly life of Dada. Isso é sobre os negócios e a vida terrena de Dada. You see, this is a photograph after the fact when Dada was shown a construction company site in New Jersey. Excuse me. Então, aqui é uma fotografia do Dada quando ele estava numa construção em Nova Jersey. Yeah, but this is, Dada was a contractor, so of course, Dada did not have to. Ele era empreiteiro, né? Yeah, Dada was a contractor, so his journey of his very difficult. His life to make a living by contracting. You see, business contracting. You get a contract to build something, but you have to deal with so many people, from all levels, in order to get your money, Então, ele fala dessa jornada de empreiteiro em que ele teve que lidar com tantas pessoas de todo. Yeah, so
So, Todos. yeah, and so Dada had a business partner, you see. His name was... E ele tinha sócio. Dada's business partner, his name was Kantibai, okay, Kantibai. Kantibai. O nome do sócio dele era Kantibai. Yeah, Kantibai. And Dada's business partner was married, and he had 3 sons. Business partner had sons. Então o sócio dele era casado, tinha 3 filhos. But Dada's did not have any family. As you know, his children passed away when they were very little, but Dada shared equally, everything equal with my partner, you see. Então o Dada perdeu filhos quando eram bem pequenos, e no negócio dele... Yeah, sorry. Go on. 50% com o sócio dele. Dada shared everything equally, but you see now, and Dada never finished high school. You see, he did not finish high school. Did not graduate from high school. You see, Dada did not graduate from high school, right? You know that he did not finish his high school. Não chegou a finalizar o ensino médio. Did you get that, Carla? Dada did not finish. Yes. Yeah. And so Dada's everybody, todo mundo ouviu o que eu falei, né? Yeah, but Dada, ele não terminou o ensino médio. Dada says, I will only... Dada's company was making good money in certain years, a lot of money in construction company, but he would only take what a high school graduate would get if he were to go for a job, you see, to get employed. So he would only take a salary of 500 rupees per month from his business. He says, this is all my wife and Hiraba and I need to get by, and we will live on that. I don't want to take any extra money from there. Então, teve épocas bem prósperas no negócio, e ele e a esposa dele tiravam só 500 rúpias por mês do negócio, como se fosse um salário, que era o suficiente para ele e a esposa viverem. Yeah, Shuddha, right. May I say something? Eu tenho a impressão de ter ouvido quando eles fizeram o lançamento do livro. Foi uma cerimônia linda, né? Que eu vou confirmar com o Shuddha isso, que ele, apesar de não ter tido curso superior, ele começou construindo, eu acho que casa, uma coisa simples, e aí já passou para ponte, e ele passou para construções de coisas super sofisticadas, coisas que parece que o pessoal estava muito, mesmo gente, engenheiros. Eu queria confirmar isso com o Shuddha, e ele eu ouvi isso também. Você ouviu isso, Denise, também? Eu ouvi isso claramente do Gnani, bem no pedaço que eu ouvi. Falou que acho que foi o que o Shuddha estava dizendo agora, de que ele tinha, apesar de eu não ter nem ensino médio inteiro, que lidar com todo tipo de gente, inclusive engenheiros e tudo, e ele conseguia... Eu estava me referindo a conhecimento técnico para executar obras Shuddha, I remember I'm talking to Carla, she remembers too. See if we understood correctly. Dada started building houses and simple things, and then went to bridges, and then to very sophisticated things. And he somehow the technical knowledge came to him, and he was able to do things, very difficult things. Is that a correct understanding? Yes, that's true. Dada, even though he did not have any engineering school, yes, they did not have study engineering, he had this inner vision, you see. You could tell, he could even
You could even estava falando que apesar de ele não ter um estudo de engenharia, ele tinha uma visão interior técnica muito clara e ele conseguia enxergar the heavy bolts, the heavy bolts that are needed to, to install those the bridges and things like that. He would know how much they would weigh just by looking at them. He didn't have to weigh them, you see. All of those things were então yeah. Ele tinha uma visão interior muito clara, então ele enxergava as coisas, por exemplo, o peso de alguma estrutura para colocar numa ponte, então ele conseguia ver se aquilo estava curado ou não, se estava... Yeah, the Gnani... Não estava correto, se ia dar certo a ponte ou não. E eu me lembro deles terem contado que teve uma obra que o engenheiro ficou incomodado, né? Que o empreiteiro estava falando que não ia dar certo. Denise, eu vou traduzir para ele. Sorry, Shuddha. And Denise is saying that sometimes it bothered some engineer people about all his knowledge that he could tell, could say, could see. Because just looking, he saw that the bridge couldn't fit. Yeah, só olhando. Yes, Dada had. Olhando ali com certeza. He had that ability, and that is why, even though he had not become a Gnani, he had not become enlightened. But he had the knowledge of his inner degree of awakening was at 345 degrees. You see, much higher than, the enlightenment degrees that we are at. When we get enlightened, we have 300 degrees. Dada came in this world with 345 degrees. Então, o Shuddha está explicando que o Dada veio para esse mundo com 345 graus de visão. E que, assim, a maioria de nós vem com 300 graus. Então, que isso já era visível para essas questões profissionais nas quais ele estava envolvido, essa visão maior. Yeah, and enlightenment, you see, light, the other came in this world with 345 degrees. In the Gnanvidhi, from whatever degrees we were below the 300, we all come into 300 degrees. So that's the difference. So the others... Então, quando... when we get the Gnan, we at least turn to 300 degrees. All of us. Então, então é certo que quando a gente recebe o Gnan, a gente alcança esses 300 graus. E ele já estava acima disso, né? Então, isso era perceptível na vida profissional dele. Yeah, so this, the inner one, the awakened one, inside each one of us begins at 300 degrees. 300 degrees of light is there inside. All we need now is another 60 degrees and we will enter moksha, you see. So that is the progress. With the 5 agnas, we are proceeding from 300 degrees to 360 degrees, you see. Então, hoje nós temos 300 graus e o que a gente precisa é ficar nas 5 agnas para alcançar os 360 graus de iluminação. And when we get in this very lifetime, it is possible to have a clear and distinct experience of the self. In other words, you are in Erros. I am the self, so Amapura, and there is no one above me, I'm the one. It is possible that is the clear and the distinct experience of the self, you see. Então, essa experiência de que não
não há nada, essa ampliação de visão a gente pode experimentar exatamente nessa vida nossa. Yeah, it is, you see, right now we have the indistinct and hazy, Nesse momento, indistinct and hazy experience of the self. In other words, you know, we know we and I are pure souls, but we are not exactly established in that. You see, exactly established in that. então a gente tem uma visão, uma percepção de que a gente é alma pura, mas a gente não está estabelecido completamente nessa. When we get 345 degrees, we will become Gnanis, you see, and that is possible in this very lifetime, you see. 300 and how much? 345. 45. When we get, quando a gente chega nos 345 graus, a gente se torna Gnani. Yeah, in other words, nothing of the relative self, nothing of this body, whatever it is happening to this body, it does not touch us in any way. Somebody says, Carla, you're stupid, get out. You know, nothing happens inside. Not a single vibration happens inside. You see, this is. Então, com os 345 graus, nenhuma vibração consegue penetrar absolute fearlessness. You essa see? É a que. Absolutely fearless. You see, you're not afraid of anything. You see, fear arises because of the intellect. You see, intellect is gone. The use of the intellect is no longer there in the Gnani. You see, because. Então, no Gnani, não há uso do intelecto. Então, não há medo. The right of the self is prevailing. You see, at that time, the only light that is there is of the self. Erros, so amapura, erros, so absoluto amapura. I am the absolute self. I am the science that is the self. You see, I am the science. I am the eu science. Sou a ciência do ser, eu sou o ser, e isso prevalece sobre qualquer outra sobre Yes, no one else. Ciência com C maiúsculo do ser com S maiúsculo. Não há mais nada além disso. It is, I am the science that is the self, and in this science I see it all as it is, and there is no fear. The fear is for the one who resides in the body. I am this body. What's going to happen to me? What's going to happen? What's going to happen to this body? Who's going to protect me? Well, no, we just read, you know, a vyavasthit takes care of this one. Vyavasthit takes care of the body. I am the self, you see. Então, ele diz que o vyavasthit é que cuida do corpo, e a gente já entendeu essa lei natural. Então, a gente ficando consciente do ser com S maiúsculo, a gente observa tudo isso. It is so vyavasthit. It is so absolutely vyavasthit that nothing is out of place. It is all part of a massive, a superhuman, super computer that is just giving results, you see. And I am the blissful knower of that which is happening, you see. Então, é a gente vendo, eu sou o bem-aventurado que vê esse supercomputador que é o ser humano se desenrolando nas coisas que acontecem. Yeah, in other words,
Yes, so this one, you see, the partner, coming back to the business partner, the business partner used to take risks, you see, business partner. Dada, look, Dada took only 500 rupees. The Dada would sometimes make profits of 100,000 rupees in his company with his partner, but he would only take home 500 rupees, only 500 rupees for him and Hiraba. Então, nesse negócio que ele tinha com o sócio, às vezes ele poderia, eles podiam chegar a receber 100 mil rúpias e Dada só levava para casa dele todo mês 500 rúpias. Only 500 rupees for Hiraba and he. For those of you who have been to his home, called Mamani Poda. It is a special home. It's a Poda. That is the location, the name in Vadodara, in Vadodara. Vadodara. Okay, those of you who have seen his home, you will see how simple it was, you see. Yeah, it was aqueles que tiveram na casa dele puderam ver como ela era simples. Yeah, it was same. There was, he could have built a very nice home for himself, you see. Ele podia ter construído uma bela casa para ele. But the home that he lived, it was not his home. He used to rent it, and he used to pay a rent of 15 rupees per month, okay? 15 rupees per month. E ele morava numa casa alugada para a qual ele pagava 15 rúpias por mês. That was, in the 40s, you see, 40s, 30s and the 40s. You see, he lived there 50 years, our Dada. Yeah. But it is a lot to learn. That lot to learn from our life of Dada, the way he lived, you see. So Dada então há muito para aprender sobre a vida, como ele levava a vida dele. He had no greed. He had the I, I am something. I am Ambalal Bhai, he would dress up, and nicely dress up and, go out, wear the best clothes, you see. But, everybody would respect him. He had the ego, but he had no minus. He did not want anything, you see. Simple. Então, ele era uma pessoa simples, ele se vestia bem, mas o ego dele não queria nada de volta. Now this era uma pessoa muito simples. Yeah, right. And as opposed to his partner had inner greed. Excuse me. Partner was greedy, you see. E o sócio era ganancioso. Your voice disappeared, Shuddha. I had muted myself because of the cough. Okay. So now you're back. Yeah, the partner in his greed would take big risks in business, extra risks in business, you see. E por causa da ganância, o sócio dele queria tomar riscos altos no... Yeah, just like when you become greedy, you have enough, but you see, oh, the stock market is very high, it is good, put money in there, you get more money, you see, but that's when it crashes, you see. So this is the greed, your greed então, is the one that makes you suffer. É a ganância que quebra você, né? If you have limited needs, you won't suffer, you see. Se você tiver necessidades limitadas, você não vai sofrer. So what is described in this particular scene is that very serious problems arose, big, and Dada says, hey, listen,
Dada told his business partner, I'm only going to take this salary, so if you get a big income tax letter from the income tax or any major problems, you handle it. I'm not, from the extra money that is left in the business, you see, let the corporation, let the partnership pay the losses. The profits are of the partnership and the losses are of the partnership. I am just a salaried employee. I just take money that as a salary. So, Então ele fazia as retiradas dele como se ele fosse um empregado, para que tanto os lucros como eventuais prejuízos do negócio pudessem ser pagos com a própria empreitada. So the partner would handle the money matters, you see, and when the big losses came, you see, then this is when the partner said, what are we going to do? How are we going to pay this? So Dada says, go upstairs and on the upper floor of the home, where it's all open, and then shout, tell everybody, Dada's bank is open. Dada's bank is open, and whoever wants to come, take whatever is. Dada's bank is not a physical money bank. It is a bank that is within you and I also, you see. When we face... o Shuddha tá voltando para aquela parte da visão impecável, tanto prática mesmo, né, no sentido de que de não ter essas preocupações com o dinheiro, exatamente porque tem esse banco no sentido figurado, que é o nosso banco interior, né, que é you're the blissful one within. Todo mundo. You and I que are você the... pode. Sorry, because Go of ahead, the Shuddha, delay. please. There's a delay, and No. You and I are the blissful one with so much energy and so much bliss inside, and so much ability to adjust. You see, that we do not need to beg them, to worry and become beggars. You see, in the outside world of Carla and Gabriela and Claudia and Dennis, what am I going to do? What am I going to do? You see, when you enter the self, all the energies are there for you, you see. When you become, Então, quando o que ele estava querendo dizer com isso é que, ao falar para o sócio subir no terraço, é que energia para a gente. Então a gente não precisa sair implorando nada para ninguém. É ter essa força interior para viver alguma adversidade, viver aquilo que quer que surja para nós. If you look at the old days, we had a father or a mother or a grandfather. We may not have much in the family, but they had this inner wisdom. You see, even when the times were tough, they would not show their fear. They would not show their anxiety on the children, or the man would not come and say anything to the wife, or I can handle it. I can handle it. I can take care of it. He would get, and of course he would, he might be worried inside, but because he is not enlightened, but he still has the energies of the self. Every human being has got the self inside, you see. Então todos nós temos o ser absoluto dentro de nós. Então é ele que nos dá essas energias. Então a gente pode até pensar nos nossos ancestrais, nas pessoas que vieram antes de nós e as dificuldades pelas quais eles passaram e como elas conseguiam lidar com o medo, com a ansiedade, só por ter o ser dentro delas. Yes, and therefore you see this. But we, on the other hand, you and I are
are the ones who have entered into the realm of infinite energy and infinite knowledge and understanding that can rise above all adversities of life. Adversities come and the self rises higher. Adversities come, the self is above it all, you see. Então, ele está dizendo que nós somos aqueles bem-aventurados, né, que estamos tendo a oportunidade de saber que quaisquer adversidades que venham, o nosso ser vai estar acima delas, Yeah, so, então, a adversidade é enorme, o ser vai estar acima dela. So Dada's bank is within you and I, you see. We have infinite capacity to surmount and to rise above all adversities that may come upon this body complex. You see, this one that is identified as Dennis Maria Marcia, you see. Então, a gente tem com esse banco de Dada a capacidade de se sobrepor a qualquer adversidade que surja para o Denis, para a Carla, para qualquer um dos nossos relativos. Yeah. So, my dear, let us take a break and then we come back, okay? In 5 minutes, shall we take a break? Então, vamos fazer um intervalo? Podemos voltar em 5 minutos? Yeah, okay? We'll come back in 5 minutes. Então, em 5 minutos nós voltamos. Yeah. Denis? Oi, pode falar. Você continua? Eu não sei se você ia fazer a primeira parte, eu não te vi, desculpa qualquer coisa, hein? Não, eu não ia fazer nenhuma parte hoje. Ah, você não ia fazer nenhuma parte hoje? Então tá bom. Ah, então tá bom, eu achei que você tinha falado que sim Não, eu tinha falado que sim no dia 14. Ah, então tá bom. Sim, senhor. Dia 12, né? Então, não, peraí. Dia 19. Dia 14. Tá bom. E quem será que vai fazer com você? Adriana. Então tá bom. Confundi. Obrigada, Denis. De nada. Carla. Oi. A tradução hoje sou eu e você, por isso. Aí você falou para eu ficar com o chat que você traduziria. Se você quiser, a gente troca na segunda parte. Você fica com o chat e eu traduzo. Tá bom, então, tá ótimo. É que eu tava fazendo umas coisas aqui do intervalo e aí eu ouvi você falando com o Denis. Aí eu. Tá ótimo, então. Tá? Combinado, tá bom? Tá bom. Sucesso, Denis. Amém.
Não, era para estar porque você chegou lá dentro. Okay. Shuddha. Hey, Claudia. Hello. I will continue on the second part, okay? Okay. Thank you, my dear. Oh, okay. You're welcome. All right. Thank Okay. you. Okay. So these energies are there within us, you see, and Então essa energia está lá dentro da gente. this energy we have to stabilize in the energy of the self during the good times, you see, when the adversities are not there, you see, you know. Nós temos que when the difficulties are not there. Nos bons momentos. Yeah. Sorry? Nos When bons momentos. When the difficulty, when the difficulties a dificuldade não está lá, que é mais fácil. Quando a dificuldade não está lá. When the times are good, when the life is not so difficult, when the adversities are not there, that is when we really need to stabilize in the self, you see, in the self. That is when it... nós temos que estabilizar essa energia do ser nos momentos bons, nos momentos que não tem adversidades, que não tem problema. Yeah, and you see, by sitting in Brazil or in India, we can see on the news the seriousness of the difficulties of the people with serious adversities in the Middle East, or so we see this, you see, a country that is being choked because of sanctions. There is no food, all of those things, and we see that adversity for them. But you see, you really need to be very much aware of who you are and they are. They are also pure souls, you see. Então não importa se a gente está sentado, se a gente está no Brasil, se a gente está na Índia, quando a gente olhar os problemas do mundo, fome, violência, mesmo assim a gente tem que olhar e ver com o olhar do ser e ver que a alma pura está lá. Ele falou bastante, cortou um pouco, mas esse foi o significado que eu entendi. You see, so see the pure souls and see that this is all relative situations and circumstances of the mind, circumstance of the speech, situation of the mind, situation of the speech, and situation of the words is a scientific construct, you see. Então veja a alma pura em todos os lugares, em todas as situações e circunstâncias do relativo, na questão da mente, do corpo e de todos os conflitos do mundo. Is a scientific construct, you see. In other words, e tudo isso que acontece, esse foi o finalzinho que eu perdi, sorry, e tudo isso que acontece é resultado de evidências, assim, de todas essas confusões que a gente vê lá fora, são resultados das evidências científicas circunstanciais. It's a natural construction
And there is no one doing this, you see? And there is no one doing it. Natural e não tem ninguém fazendo isso. And therefore, it is vyavasthit, you see, it is vyavasthit. Isso é vyavasthit. And against that vyavasthit, in front of that vyavasthit is the glorious self, the self energies of you and I, the awakened ones, you see. E contra o vyavasthit, de frente a tudo isso, tal a pessoa desperta. O eu com letra maiúscula. And you see that I'm aware of this. This is very important. I'm aware of this, you see. Isso é muito importante, porque eu estou consciente disso tudo. You know, I'm aware of the breezes, of the winds of pleasure and pain that passed in front of me, covering this one that is called Claudia, or Hoberom, or Gabriella, or Dennis. He is the one who is subject to these difficulties. Eu estou consciente dessa brisa, desse vento que cobre tudo o que acontece em volta da Cláudia, do Denis, de outras pessoas. Yeah. Gente, para mim tá picotando. Se para alguém mais tá picotando, pode levantar a mão? Não, então só para mim, então é a minha internet. Tá. Sometimes what I'm listening to, it's cutting. I don't know if because Claudia has problems with the energy here or no. I think we are both with limited internet, but okay. And everyone has got a full. It's okay. So I will try to. I'll speak slowly. I will speak slowly. No, that's okay. Se gente dos tradutores que estão online, obrigada. Thank you, Shuddha. Continue. You see, it's avastha matra avastha. You see, avastha means situation. You see, situation. Ele está falando uma palavra em Gujarati que significa situação. Tá avastha. Tá no chat, gente. Swa means self. Okay? Swa means self. Swa significa ser. Swa asta means situated in the self, you see? Situated in the self. Pura, you see? Vyavasthit significa estar dentro do ser. Swasta, you see? Swasta. You and I are really the pure knowers and the seers of this, but by the wrong belief, we become the. Bless you. By the wrong belief, we enter into situation. It is a situation. It is the wrong belief that makes us enter into the situation. Wrong belief. Então, a crença errada é que faz com que a gente entre dentro da situação. Mas nós somos o ser. Enter. It is not our situation. You see, into the situation. Right now what is unfolding in front of us is a result of something that was created in the past life, you see, Cortou um pouco, gente, mas o que eu entendi é que a situação que a gente está vendo, que a gente está vivendo, é o que foi criado na vida passada. And this wrong belief is bhav, you see, it is the view of the non-self, you see. E essa crença errada é... It's the view what of you said, ball? Vibhav, it is not swabhav. It is not swabhav. Swabhav is view of the self, you see.
Swabhava is view of the self, you see? Eu sou uma Então, pura. essa crença errada, quando a gente está enroscado com a situação, é vibal. É que eu achava que era uma palavra em inglês. You see? Do swabhava. And we, Gujarati, está escrito no chat. in the satsang, through the 5 agnas, we continue to rise higher and higher, more and more away from this non-self complex, you see? Então, na satsang, quando a gente está dentro das 5 agnas, a gente começa, vai crescendo mais e mais esse conhecimento do não ser. Yeah, and therefore we get prepared, we are ready not to enter into the storms. When the storms arise in this relative world, we don't enter it, we remain the knower. When there are storms então, of the isso world. Isso nos prepara para quando vierem os... Yeah, we remain above the storms of the... A gente consegue não entrar dentro delas, a gente consegue só olhar essas tempestades e ficar no domínio do ser. Yeah, this is it's a very, just this, sometimes the ocean is quiet and sometimes the ocean is very rough, you see, very rough. But you are above the ocean, you are above the ocean. Às vezes o oceano o mar está tranquilinho, às vezes o mar está mega turbulento, agitado. Nós estamos acima dessa visão do mar, independente se ele está calmo ou se ele está revolto. There is no force on this earth that can touch us except the force of ignorance, you see? The force of ignorance. Não tem nenhuma força que pode atingir a gente a não ser a força da ignorância. Yeah, in the light, if something gets disturbed or something gets damaged in the non-self, you see, the vision is always there. The vision of the still one is always there to see the positive and to not blame anyone else, you see, to not blame anyone else. A visão, cortou bastante, gente, mas a visão do ser está sempre lá para que a gente não veja a falta de ninguém mais. Yeah, Cut a little, but I think I translated right. Yeah, good, yes. You see, when you are blissful, you do not see the faults of anyone. It is only quando você é bem-aventurado, você não vê a falta de ninguém mais. Yeah, when you are blissful, you see the blissful one inside the other person, even though his relative situation may be suffering. His relative, his file may be suffering, but you have to focus on the blissful one only. See? Yeah. Então, cada vez que você se torna mais bem-aventurado, você consegue com mais facilidade ver a bem-aventurança, o outro bem-aventurado, ou a bem-aventurança no outro. Independente da situação que aconteça entre você e essa pessoa, que seja de conflito, que não seja boa, digamos assim, você consegue ver o bem-aventurado à sua frente também. You do not want to enter into his suffering. You see, you do not want to enter into his suffering by you slipping from who you are. You are the blissful one, but you become a Gabriela or a Maria, and therefore now you cannot see it exactly. You see what is happening. You do not want to be the sufferer. Mas se você entra na situação, você começa a enxergar como Gabriela ou como Maria, e não como sendo o ser bem-aventurado. Remaining blissful, share the vibrations, share the vision of... Se mantenha como bem-aventurado, compartilhe a visão, compartilhe as bênçãos. You see, there is nothing higher than this vision of ours. You see, this vision and this knowledge of ours, you see.
Não tem nada mais elevado do que esse conhecimento e essa nossa visão. And you should not forget that that above these human bodies that are suffering, there are also the invisible celestial beings, you see, who are available to you. See, so it is not just the human beings that are suffering. There are the celestial beings who are also there to help out if necessary, you see. Então, a gente tem que ver que não são os humanos sofrendo ali. Que ali naqueles humanos tem seres celestiais que estão acima desse sofrimento. So you can send the energies and the prayers to the celestial beings over the Middle East, you see. And a gente pode mandar orações para os seres celestiais para o meio oeste, Middle West, you said? Over the Middle East, over Iraq and Iran and all of those places, you see, of trouble. Ah, para o Iraque, para o Irã, onde estão tendo aqueles problemas, ok. Yeah, you see. You see, you know, for every one who is violent, there are 99 others who have prayer in their hearts, you know, who want peace, you see. Para cada que é violento, tem 99 seres com um coração muito forte rezando pela paz. Yeah, and for the energies of their prayers are being received by the celestial beings, you see. So, e a energia dessas orações estão sendo recebidas pelos seres celestiais. And those, just as there are protectors of the faith of Christianity, there are protectors of the faith of Islam, and there are protectors of the faith of all people. Da fé cristã, da fé islâmica, de todas as crenças. They are called in our Namaskar Vidhi, they are called the Sashan. They are called the Sashan Dev and Devis. Eles são, nos nossos Namaskars Vidhis, eles são chamados, está no chat, gente, de Sashan Dev and Devi. This, you see, they may not know this, but they are there. You see, they are there to protect them. You see. A gente pode não saber, mas eles estão lá para proteger. It is inconceivable for you and I. É inconcebível para você e eu. To actually go through the experience to find our homes being bombarded and we are driven away from our homes into another lands, distant lands, you see, because our homes and our cities and our towns are being bombarded, you see, with bombs, you see. Cortou bastante, gente, mas ele está falando que é muito difícil para as pessoas verem as suas casas, as suas cidades serem destruídas por bombas. And you see the photographs and the pictures of the old women and walking with their little ones and their children on the streets, on the roads with very few of their belongings, you see. They're going, Lord knows where they go, you see. But this is the kind of calamities that can happen, you see. That is happening. E depois ver fotos de pessoas, de crianças andando na rua e não entender. Yes, but you see, we see them, but inside also we see the energies of the self, you see, those people. Nós vemos isso tudo, mas por dentro a gente também vê a energia do ser. Energies of the self, they may not be enlightened or awakened, but they have the energies to survive, you see, and to go to distant countries which accept them and they begin a new life, you see, and they begin a Então, eles podem ainda não ter a consciência, não ser iluminados, mas dentro deles a gente consegue ver a energia do ser.
E a dificuldade que é para eles sair do país de origem e ir para um lugar super distante para continuar vivendo. So we know where to focus our energies, you see, where to send our prayers, and not to get disturbed. Essa energia e mandar as nossas orações. And not to get disturbed by what our intellect shows us that these guys are bad and these guys are doing the wrong things. Don't even pay attention in that direction. Be the knower. Então não foque no seu intelecto julgando se essa pessoa é certa ou errada, se é bom ou ruim, se fez algo bom ou ruim para essas pessoas. Mantenha como o que conhece e vê, e que tudo isso é vyavasthit, e todos eles são abençoados, que todos eles são alma pura. So know the fault of violence, you see, but do not see the faulty. Do not say he is the one doing it or she is the one doing it. We do not know the causes behind this, you see. Nós sabemos as causas atrás disso tudo. A gente não pode dizer que ele é culpado de tudo. There is a Dennis question on Yes, chat. okay, yes. Shuddha. Okay, Dennis, você quer fazer em inglês? Yes, Dennis. Tá no chat a pergunta e eu vou falar I will speak in Portuguese, then Dennis talk to you in English, ok? Okay. A pergunta do Dennis está: o que os seres celestiais podem fazer pelos sofredores desses países? O que eles podem fazer com as nossas orações? O que ocorre já não está determinado? The question is, what these celestial beings can do for the sufferers of these countries? What they can do with our prayers? And what happens? Isn't it determined already? It is a good question. It is only what happens is vyavasthit, but what has not yet happened is not vyavasthit, you see. What has happened is vyavasthit, but what has not happened is not vyavasthit, you see. In other words, go on. Desculpa. E o que não ocorreu ainda não é vyavasthit. You see? So by blaming the leaders of the countries and different parts of the world, the intellect only sends the negative energy, whereas the positive energy is with these awakened ones, us all, to direct and to send the positive energies have got tremendous force. Every positive energy has got a lot of invisible inner force, you see. So if you send when you do that, when we pray, we send good evidence to have a better vyavasthit. Our evidences are in the positive direction, and we therefore the evidence has gone, which the whole world is in fear of a war. Our energies are going in the positive direction. You know, our energies are going to energize those who might be victims, you see. Our energies also... Então, ele está falando que a nossa energia tem que ir, a nossa energia de orações tem que ir para as vítimas. Mas o que eu perguntei é que se a gente, quando faz essas orações, se a gente está mandando evidências positivas para melhorar o vyavasthit. Ele não respondeu. If five people after watching the news in Brazil come and tell you, oh man, it's looking very bad, it is looking very bad, you will also become swept into the flow of the negative if you are not careful, you see. And you can see it as it is, you can see the results, but you can continue to see the positive. You continue to see the positive and pray and send the positive energies for the welfare of the children and the people of these lands, you see.
Yes. Então, o seu intelecto vai ver tudo isso, mas não entre nessas notícias. A gente tem que continuar vendo o que está acontecendo com a visão impecável. Não foi exatamente isso que ele falou, mas a gente tem que mandar Yes, they may exhibit. Vítimas para as pessoas que estão sofrendo, que estão tudo isso. But Shuddha, what I asked you is, when you send prayers, you send good evidence to maybe have a better vyavasthit. That's it. Yeah, yes, you're saying that you're sending positive evidences in the vyavasthit. Otherwise, the vyavasthit is negative. The media is negative. People who are chanting death to these people or death to so and so people, death to this whole, you see, they are doing it out of the intensity of their anger. Nothing is the same. No anger remains forever. It comes down, you see. So see, so the então, não, então ele falou assim que quando a gente faz isso, a gente não aumenta, né? Tudo isso gera, né? E toda a raiva uma hora vai cair. A raiva não consegue se manter por muito tempo. Yeah, you see, a lot of mass anger can go down if a new leader comes in the West who says, listen, this is what we are doing to you is very wrong. Let us talk. Let us take care of each other. Let us not hurt each other. You see, toda a raiva em massa, ela pode cair por água abaixo se aparecer um líder do Oeste dizendo não vamos fazer isso, não vamos ter raiva, vamos conversar, né? Ele vai estabelecer de uma certa forma a paz. Né? Yeah, an eye for an eye will make the world blind. You see. And an eye, taking an eye for an eye will make the world blind. See? This, every human being who is violent also holds the energy of non-violence too, you see, of the blissful one too. The violence is the extreme negative within him, but he can become potentially he can become a lord too. This is the same energies are there within every human being, you see. Em todo ser humano que tem uma raiva muito grande, ao mesmo tempo ele tem, eu não lembro a palavra que ele usou, mas uma paz, que é realmente o oposto da raiva. Então, todo ser humano que manifesta uma raiva com muita força, ele pode se tornar um deus em algum momento, porque todo ser humano tem essas duas coisas muito fortes dentro dele. Yeah, this is, you see, when it comes to the destruction of the world, even the one who is very, very violent, you see, will pause, because the one who is fearful shows the most violence, you see. Violence and fear go hand in hand. The more afraid you are, the more you show violence, you see. Então, aquele que o mais medroso é o que desperta e mostra mais violência. A violência e o medo andam de mãos dadas. The strong one never, the strong one does not show anger, you see. Anger is a sign of weakness, is a clear sign of weakness. Aquele que é forte não demonstra raiva. Yeah. A raiva, ela é oriunda daquele que é fraco. Yeah, there are driven by greed. You see, human beings will do unbelievable things to each other, you see. And you see this, whereas there comes greed. With greed makes you forget who you are. You see, greed is one of the most. Os seres humanos podem fazer coisas inimagináveis e a ganância mostra exatamente quem você é. Very deceitful kasha. You see, it never even
kashai. You see, it operates very, very subtly. You see, and you know it can. And driven by greed, human beings are moved to violence and remote wars and all sorts of things. But we see this all, but we continue to have tremendous faith and and awareness of the energy. We are talking about the energy within human beings, the energy of survival within human beings, you see. Então ele fala que a ganância é um kashai muito enganoso. E aí ele está falando da sobrevivência, né, da consciência do ser humano pela sobrevivência. Yeah, the energy of self-preservation within a human being is supreme. You see, that is. A energia de sobrevivência do ser humano é suprema. Yeah, you see, it will go through all kinds of wars and violence, and yet the self prevails. You see, the self is always there. This is the reactions of the non-self. You see, these are. Qualquer guerra por qualquer momento e prevalece ao ser humano. Yeah. Cortou, gente, não estou ouvindo direito. Yeah, the one who has got the ultimate weapon, who knows that by using this, I too will get destroyed, is not going to use it. You see, until then, he shows all kinds of angers and threats. You see. Sorry, Shuddha, I don't know if you understood. The one who has got the ultimate weapon, you see, the weapon is not such that it destroys the other. It destroys the self too. Then he will not use it, you see, because he knows that this is going to destroy me too, you see. Aquele que tem a arma final para destruir o mundo, ele não vai usar. So there is a built-in protection. There is a built-in protection in violence, you see. Violence can only reach so much, but you know, then the human spirit, the human energy, the self always survives over it, you see. Então, o ser sempre sobrevive além de tudo isso. Okay. Yeah, the violence, in other words, violence can destroy everything except the self, you see. A violência pode destruir tudo, exceto o ser. Except the self, and that is why the ones who are established in the self, like you and I, you see, and there is an army, there is a huge, apart from the awakened ones of Dada, there is, you know, millions who are moving in this direction, millions who want peace, you see. Their prayers do not go unanswered, you see. Their prayer, whether it is the Pope or whether it is all the peace-loving people in this world, their silent prayers move in the positive direction, you see. They don't. Então, as preces silenciosas de todos nós, até do Papa, elas movem na direção correta da paz. Yeah, and that's where the celestial beings come in, you see. E é por isso que os seres celestiais estão vindo. We do not understand the energies and the abilities of these celestial beings, you see. Nós não entendemos essa energia dos seres celestiais. Yeah, and we do not understand this. You see, watch, Dennis. Watch my finger, where it is going. Where is my finger going, Dennis? Dennis is, see this, where my finger is going? My finger is touching this area here. This area, this is the sign of Punyai. Punyai, P-U-N-Y-A-I, Punyai means merit, karma, effect. You see? Então ele está mostrando o dedo aqui no meio da testa, né, entre os dois olhos, e que significa efeito de karma meritório. Yeah.
merit que chama karma, punya, que depois no chat. If the punya is not only available for those in Brazil and in the safer areas of India or in Switzerland, etc., this is carried by every human being all over the world. And when the punya is in operation, when the merit karma is in operation, there is no force on earth that can harm him or touch him. You see. And when the opposite, when the papa or the sin karma effect, you see. Ele falou alguma coisa que o efeito de karma meritório está acontecendo no mundo inteiro. Foi o que eu entendi, gente. You see, and so when the sin karma effect is in operation, then no matter, where you are, you may be in the safest place in the world, you get hit, you see. So this is então o karma de efeito acontece, o karma de efeito meritório, ele acontece independente do lugar do mundo que você está. Assim como o outro karma de pecado, o efeito do pecado, também acontece em qualquer lugar que você esteja, seja numa área de conflito, de guerra, ou seja num lugar de paz. Vyavasthit is only bringing the results of these two to the living beings. You see, it's the effect. O vyavasthit is vyavasthit brings the results. You see, it only brings the results only. Ele traz o resultado. Ele apenas traz o resultado desse efeito de karma. And the vyavasthit can only bring results to the non-self complex, the body complex. You see, and the pudgals, you see, the physical complex, it cannot touch the knowers and the seers and the awakened ones, you see. E o vyavasthit também pode trazer o resultado para o complexo do ser, o corpo, a mente, a fala. Vyavasthit can only harm the body and the mind only, but it cannot hurt the one who has gone in the realm of I am the absolute knower of that. O vyavasthit pode afetar o corpo, a mente, a fala da pessoa, mas ele não pode afetar a alma pura. I am the blissful knower of this one called Dennis in Brasilia. Conhecedor, bem-aventurado. I am the blissful knower, and I have no fear. I have entered the space of absolute fearlessness. I have no fear. Eu, como sendo o ser conhecedor, eu não tenho medo. I am nirbhay. I am nirbhay means I am fearless. You see, I am fearless. Eu sou sem medo. I am fearless. You see, chama nirbhaya. I am nishanka. I am beyond doubts. I have no doubts. I'm beyond. Eu não tenho dúvidas. Eu estou além das dúvidas. I have no doubts. I have zero doubt that I will not be affected. You see, I have zero doubt. I don't enter into the world of fear and doubts. Fear, doubts, and suspicions. You see. Nem dúvidas de medo, nem suspeita disso. Are of the non-self. You see, I am beyond that. You see, I am beyond. Eu estou além do complexo não ser. You see, a certain energy comes in to, a certain energy comes in to the mother who finds herself in a situation with her little one, a little baby where there is no food. You see, nothing is available. You see this magnificent energies arising within the mother. You see, this, it is, and you see it in the bird mother. You see the mother or the bird or the animal mother everywhere. You see, this energy comes in. Where did it come in? Where did it come in? The energies arise when her little one is in danger. You see. The little one é como uma mãe que tem um filho que está passando fome. Você vê essa energia aparecendo nessa criança. Mas cortou muito, gente. Foi o que eu entendi. On a routine day, when the child is not around, she will be
walking around as a woman who is helpless or afraid, you see, in this world. But when it comes to protecting her little one, she is a lioness. All the energies arise within her, you see. Que nem uma mãe, ela pode estar na situação mais adversa possível, passando fome, com algum problema, mas para proteger. I say this. Surge e cresce para proteger essa criança. É a mesma coisa. Acho que está fazendo uma comparação. Or a human being who is cornered into one corner, you see, and fighting, cornered into one fighting. You know, everywhere there is violence. When he's cornered into violence, tremendous energies arise from within him to face that, you see, to face that, you see. This is assim como uma pessoa que está numa esquina brigando, surge nessa pessoa uma tremenda energia dentro dela. I'm not understanding. There is someone fighting and the energy arises and whatever. I don't understand. When a person is driven into a corner and everybody is fighting, driving him into a corner of a room, then he cannot go back. Then the energies come within him to fight. You see, when you are driven into a corner. Você entendeu? Denis cortou demais para mim agora também. O que ele disse é que quando a pessoa se vê num canto, ela está em duas paredes, ela está com as costas acuada, encurralada, vem toda essa energia para ele poder lutar contra isso, tá. Uma pessoa está sendo atacada. A pessoa está sendo atacada num canto por pessoas e aí a energia dentro dele parece que toma força além da energia dos que estão atacando ele. Obrigada, gente, porque cortou muito. Está encurralado num canto. See, the other person may have a weapon in his hand and this person doesn't have anything. He gets extra energies in his muscles from nowhere, you see. This is where did those energies come from? You see, they are inside. They're inside the self, you see. Então, a pessoa está lá encurralada, não tem nada para se proteger, e a pessoa que está atacando pode ter até algum objeto na mão para atacar, mas a pessoa que está encurralada, a energia vem para os músculos dela para poder se proteger. Da onde que vem essa energia para essa pessoa poder se proteger? I see, this is what Dada says. When adversity is going to arise in front of you, when the vyavasthit is going to be negative, okay? Simultaneously, the energies in the self also arise to counteract it. Okay, this is very beautiful. Okay. Yes, very beautiful. Então, da mesma forma que fazendo esse exemplo, né, que Dada diz que qualquer que seja a situação que se apresenta na nossa frente, de um vyavasthit que não seja bom, essa energia, essa força, né, que nem a pessoa vem com para os músculos dela, para ela ter força para se defender, nós também, essa força divina, essa força maravilhosa, ela surge, ela brota dentro da gente para a gente conseguir lidar com aquele vyavasthit que se apresenta na nossa frente. And you see, so therefore we begin to understand the beauty that is the self, the tremendous energies that are within, that lie dormant within you and I, that are never even explored. You see, that are never even given a chance to come out. And in fact, adversity makes it come out. When difficult times come, then our energies come out, you see. Beautiful. Então, é isso que ele está... A energia está dentro da gente e a gente nem percebe, mas a primeira adversidade que acontece, o primeiro problema que a gente tem, essa energia surge, é a oportunidade, porque o ser está ali dentro da gente. Então, o ser que ganha essa força para aparecer, para sair para fora e a gente poder lidar da melhor maneira com aquele vyavasthit, que é muito lindo isso tudo. So Dadashri has said that vyavasthit is very good for Mahatmas.
you see. E o Dada disse que o vyavasthit é muito bom para os Mahatmas. Because whatever, when the vyavasthit unfolds in adversity, when adversity unfolds as vyavasthit, okay, then it leaves the Mahatma in more in the knowledge of the self. Então, isso que é a bênção que se apresenta para uma Mahatma, um vyavasthit adverso, problemático, vou rotular assim, é aí que a força do ser surge para o Mahatma poder lidar com ele, e aí ele se eleva. É a oportunidade que nós, Mahatmas, temos de nos elevar quando lidamos com o vyavasthit turbulento. Yeah, it makes us, you and I, rise in Gnan, knowledge of the self. More Gnan arises, you see. Então, mais Gnani dentro de nós, Mahatmas, eu e vocês, pode surgir dentro desse conhecimento do ser. And as opposed to adversity, when the circumstances are very suitable and smooth, when life is good and unfolding for us as vyavasthit, then there is no problem, enjoy it, you see. So it is a win-win situation. You're winning here and you're winning here. Both ways you win. Yeah. All right? Cortou bastante, mas eu acho que eu entendi, gente, me ajuda qualquer coisa. E por isso, porque assim, é nas situações adversas é que a gente se eleva como Mahatma e fica no estado do ser. Porque se a situação tá tranquila, calminha, gostosinha, tá tudo bem. Então, não precisa desse nosso esforço para a gente lidar com a situação. Então, nas situações de paz, de tranquilidade, a gente não tem essa oportunidade de elevação como a gente tem nas situações de adversidade. Foi isso que eu entendi. Shuddha. Yes. Shuddha, as you talk, I just had this insight that this is what happens in penance. Yes, absolutely. É quando eu tive essa insight que quando a gente tem o sofrimento, que está passando por uma coisa, a mesma coisa que ficar nesse encurralamento da vida, que parece que tudo acabou para a gente, aí na penitência, aí o que tem que acontecer com você, aquela onda vai e você sobrevive. That's, yes. Yeah, absolutely. What Tony has said is very, very critical. You see, when adversity arises, you rise above the ocean of vyavasthit. You see, when the ocean is stormy, you rise and keep it separate. You keep it separate. Samapura, everyone there, be in the agnas of equanimity, etc. And therefore, in this process, initially there will be pain. You see, there will be the burning. The ego will burn. You don't like it, etc., etc. But the penance kicks in, you see, and that will make you very much energized, much more energized, you see. Então, quando a turbulência acontece, né, eu não sei se no começo tinha a ver com penitência, Tony, mas quando a turbulência acontece e você consegue se elevar e ficar acima desse mar turbulento e se manter nessa consciência, é aí que você ganha, que você consegue lidar melhor com a situação. Ele falou tanta coisa que eu agora me perdi. Shuddha, you spoke a lot and I lose. I think I said the meaning. Yeah. Yes. Yeah. You see, by not entering in small parts. Yeah. Tony, você tem alguma coisa a acrescentar? Maybe Tony can add. O que o Shuddha falou é que no sofrimento com a penitência é que essa dor, você vai acima da dor. Você vai num plano mais elevado da dor, e o que tem que ser resolvido através dessa penitência
você alcança essa visão, né? Shuddha, I think what happens when somebody is ill, gets a disease, and is able to accept the penance, and there is a resolution there. That's what absolutely. Eu falei, quando a pessoa tem uma doença e consegue não puxar fora, não lutar. Yes, not blaming anyone. Yes, you're right. Not blaming anyone, except the acceptance comes. Yes, you see, and keeping it separate. It is happening to the body. You see, the energies arise automatically when serious diseases arise, or even a 3 or 4 day very serious flu like influenza. You can't hardly move. At that time, you are in the self only. You are aware the body is in such a bad condition, but you're in the self. You see. Então você fica nessa consciência do ser, da alma pura, observando tudo isso que está acontecendo, né? Você não se mistura com o vyavasthit, com o que está acontecendo. So this is very beautiful. It's the bank of Dada is open. Let the accounts. I'm willing to settle the account of the body. The body, whoever wants to take whatever is owed to them, go ahead. Here, I'm writing the check. Então, o banco do Dada está disponível, as contas estão abertas, o dinheiro está lá. A única coisa que a gente tem que fazer é escrever os cheques para pagar essas contas. Only uma analogia assim que ele fez. Only the accounts that I have created in the past will come in front of me. So where is the fear? You see? Apenas as contas que eu criei em vidas passadas é que vão aparecer na minha frente. Então, por que eu vou ter medo? No extra accounts are going to come. So this is very Shuddha Bhagwan, our time is up. Yes. So, Shuddha Bhagawan, nosso tempo terminou. Highest namaskars to the Paramatma, mais altos namaskars. Absolute self within each one of you here. All of you with a lot of love and best wishes for 2020. Okay. Just sorry, I forgot to translate. Com muito amor e melhores desejos para 2020. Sorry, I was receiving the bliss, Shuddha. So I forgot to translate to you. Sorry. Todo mundo entendeu, Claudia. Yes, I was just receiving. Claudia was just, what a good wave. The sea, the ocean was with a good wave of bliss. So Claudia was just receiving. Gente, eu estava falando pro Shuddha que a Claudia estava aqui recebendo esse mar calmo de bênção. Aí a Claudia ficou, esqueci de traduzir. Mas todo mundo entendeu que ele está desejando feliz 2020. A bênção. The love that you sent to us, Shuddha, was amazing. Thank you so much. Eu estou agradecendo o amor que ele mandou pra gente. Claudia could felt the love, and she got emotional. You know, Claudia is emotional, ok? Eu senti muito amor na bênção que ele deu a todos nós. Estou aqui emocionada. Quem me conhece já sabe que eu sou chorona mesmo. Muito amor. Thank you so much. Yes, all right. So good to see all of you. I see all of you here. Huh? Wonderful. Ele falou que é muito bom ver todos nós aqui. So many, everyone on the second page too, you know. E na página, ele está olhando todo mundo, a página 1, página 2. Se puder, libera o vídeo. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.